Hello viewers. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஆர்எல் சீரியஸ் சர்க்கியூட்க்கு ஸ்டெப் இன்புட் கொடுக்கக்குள்ள அதோடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். இங்கே என்னுடைய சப்ளை வோல்டேஜ், ஸோ இதை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன்னா கேபிட்டல் வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டிங் சர்க்கியூட்டை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டொமைனில் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைம் டொமைன், ரெண்டாவது வந்து என்னுடைய ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன், அதாவது லேப்லாஸ், யூசிங் லேப்லாஸ். ஸோ ரெண்டு விதமாக என்னால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு மெத்தடை பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் ஐ புட் கம்பேரிசன் பிட்வீன் using Laplace transform and time domain. So if I go for using Laplace, so இது வந்து consider it is a v into u of t, ஏன்னா step change மாதிரி இருக்கும். Because so this is the corresponding waveform. So vங்கிற voltage 0 இருந்து இருக்கும் switch close பண்ணக்குள்ள. Then it looks like it is a step waveform. So அதனால லேப்லாஸ்ல எழுதக்குள்ள இதை நான் v into u of t அப்படின்னு போட்டேன். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னுடைய லூப் ஈக்குவேஷன் எழுத போறேன். சரிங்களா? டைம் டொமைன் வரக்குள்ள இந்த இடத்துல யூ ஆஃப் டி கன்சிடர் பண்ணுங்கிற நெசசிட்டியில ஐ சிம்பிளி டேக் வி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ கோ ஃபார் டைம் டொமைன். சரிங்களா? ஆஃப்டர் தட் ஐ மூவ் ஆன் டு லேப்லாஸ். ஸோ இதுல நான் லூப் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆர் இன்டூ ஐ ஆஃப் டி பிளஸ் எல் இன்டூ டிஐ ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி. ஓகே, and divided by dt. So now I take I of t outside and I replace d by dt is capital D. So therefore this is equivalent to d into L plus R, which is equal to V. So I take L outside. So I of t into L, which is equal to d plus R by L, which is equal to V. So therefore I of t, which is equal to V by L into 1 divided by d plus R by L. So from the ordinary differential equation, the complete solution y, which is equal to the combination of complementary function plus particular integral. சரிங்களா? Here, so complementary function, in order to find out the value of complementary function, d is replaced by m. Okay, so therefore I take m plus r by L, which is equal to 0. So therefore m is equal to minus r by L. Okay, so therefore my complementary function, which is equal to a into e power minus r by L into t. So this is the first equation. So in complementary function, there are three different cases. Is that first one is distinct roots, second one is repeated roots, and third one is complex roots. So now distinct root irukadanaala, this is the generalized solution for the distinct roots. So that I write here. Okay, now I want to find out the value of particular integral, which is equal to 1 divided by d plus r by L into v by L is here. So என்னுடைய ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல என்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட் சொல்யூஷன் இட் டேக் அரௌண்ட் 6 டைப்ஸ். டைப் 1 வந்து இ பவர்ல இருக்கும். ஸோ இங்க எந்த டேர்மே இல்லை, அதனால ஐ புட் இட் இஸ் இ பவர் 0t. ஸோ இ பவர் 0tனால இதோட வேல்யூ 1, அதனால இதோட வேல்யூ மாற போறது கிடையாது. ஸோ ஹியர் இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் பர்டிகுலர் இன்டெகிரல், d is replaced by 0. அப்போ therefore எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பர்டிகுலர் இன்டெகிரல் which is equal to 1 divided by 0 plus r by L into v by L into 1. So this L will cancel, which is equal to v by r. This is the value of particular integral. Now the complete solution is I of t. Now I calculate பண்ணணும், which is equal to my complementary function plus particular integral, which is equal to the complementary function a into e power minus r by L into t plus v by r.
சரிங்களா? பட் இங்க வந்து எனக்கு இந்த ஏங்கிற கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்கணும். So that I put at t is equal to 0. I take I of t which is equal to I naught அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? In some condition if I naught is 0, initial current கொடுக்கலனா I take it is 0 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போதைக்கு நான் initial current ஓட கன்சிடர் பண்றேன். So therefore if I put 0, I of 0 mean t equal to 0, I of t is equal to I naught. அப்ப therefore I of 0 which is equal to a into e power minus 0, ஏன்னா t ஓட வேல்யூ 0 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவேன், plus v by r. And we know that the value of I naught which is equal to I naught, I mean I of 0, which is equal to a plus v by r. So from this, a is equal to I naught minus v by r. Now you substitute this value of a in this equation number 1. எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா I of t which is equal to I naught minus v by r into e power minus r by l into t plus v by r அப்படின்னு கிடைக்கும். So here v by r is nothing but the current at steady state. So that I take it is I of infinite. நான் v by r ங்கிறது எனக்கு ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல கிடைக்கக்கூடிய கரண்டோடைய வேல்யூ. ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து I take it is infinite அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ therefore என்னோட I of t நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா I of infinite plus இது வந்து 0 டைம் t equal to 0 இருக்கக்குள்ள இனிஷியல் கரண்ட். So I of 0 minus I of infinite into e power minus r by l into t. So இதுதான் வந்து என்னுடைய final expression for the current through the RL circuit. சரிங்களா? Suppose if my initial current I of 0 is equal to 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I of t which is equal to I take I of infinite outside. மீதி எனக்கு என்ன இருக்கு? 1 minus e power minus r by l into t ampere. So from this equation it is clear. So this is time period t. This is the magnitude of current I of t. 1 minus e power minus r by l into t is nothing but it is a exponentially increasing current. அப்போ என்னுடைய current வந்து it should be exponentially increasing. சரிங்களா? That is very important conclusion. And similarly, if I want to find out the voltage across the inductor is equal to L into di of t divided by dt. So therefore L into d by dt of, now you differentiate all those things. So the differentiate பண்ணீங்கன்னா you get the answer. So இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா v by r plus I naught into e power minus r by l into t minus v by r into e power minus r by l into t அப்படின்னு இருக்கும். So எல்லாம் வச்சுக்கிறேன். இந்த differentiate பண்ணா it should be equal to 0. So இப்போ இதை differentiate பண்ணா I naught is there. So minus r by l frontல வந்துரும் into e power minus r by l into t. So minus v by r into minus r by l வந்துச்சுன்னா plus இங்க r by l அப்படின்னு வந்துரும் into e power minus r by l into t. So this r will cancel. Okay. So இந்த l க்கு இந்த ரெண்டு டேர்ம் எனக்கு கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா v into e power minus r by l into t minus I naught into r into e power minus r by l into t. If I take I of I naught is equal to 0, so then my v of t which is equal to v into e power minus r by l into t. This is r. So from this equation it is conclude the voltage across the inductor is exponentially decreasing with respect to m. So these are two important conclusions whenever we move on to series RLC circuit. So இப்போ இதே ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா லேப்லாஸ் வச்சுப்போம். ஸோ லேப்லாஸ் வச்சு எழுதக்குள்ள எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ எல் இன்டோ டிஐ ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி பிளஸ் ஆர் இன்டோ ஐ ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டோ யூ ஆஃப் டி. ஸோ
taking Laplace on both sides. ரெண்டு பக்கமும் நம்ம லேப்லாஸ் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்னா L into S into I of S minus I of 0 plus R into I of S, which is equal to V by S. So I take the I of 0 is equal to I naught. So S into L into I of S minus L into I naught plus R into I of S plus V, which is equal to V by S. Then I rearrange பண்ணனா என்ன கிடைக்கும்னா I take L outside, but therefore S plus R by L into I of S, which is equal to V by S plus L into I naught. இப்போ இந்த L ஈக்குவலுக்கு இந்த இடம் கொண்டு வந்துடுறேன். அப்ப therefore my I of S, which is equal to V by L into 1 divided by S into S plus R by L plus I naught divided by S plus R by L. Now here I want to take partial fraction. அப்போ 1 divided by S into S plus R by L, which is equal to A divided by S plus B divided by S plus R by L. So therefore A into S plus R by L plus B into S, which is equal to 1 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். If I put S is equal to 0, A into R by L, which is equal to 1. So therefore A is equal to L by R. Similarly, I put S is equal to minus R by L. So B into minus R by L, which is equal to 1. So therefore B is equal to minus L by R. Now you substitute the value of A and B in the above equation. So my I of S, which is equal to V by L into L by R divided by S minus L by R divided by S plus R by L plus I naught divided by S plus R by L. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த L ரெண்டுத்துலையும் காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த R வெளியே வந்துடும். அப்போ தேர்ஃபோர் V by R into 1 by S minus 1 divided by S plus R by L plus I naught divided by S plus R by L. So therefore if I take inverse Laplace transform here, I of t, which is equal to V by R, 1 by S எடுத்தா 1, இது எடுத்தோம்னா e power minus R by L into t plus I naught into e power minus R by L into t. Now I rearrange all those equations. V by R plus I take I naught minus V by R into e power minus R by L into t. Here I take V by R, I already told that V by R, which is nothing but I of infinite, இதோடைய value. அப்ப therefore I of t, which is equal to I of infinite plus the value I naught is nothing but the value of current at t is equal to 0. அப்ப therefore I of 0 minus I of infinite into e power minus R by L into t. Now you compare, in both the cases the answer will be the same. So hereafter the derivation of V of t is also similar to the step what we follow here. So in both the cases the final answer should be the same. But the only thing in Laplace transform, நம்ம என்ன பண்றோம்னா என்னோட இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸை இங்கே உள்ள ஆட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறோம். So that it is very much simple to analyze the circuit. பட் நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்னா டைம் டொமைன்ல அந்த இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த ஏபி, சப்போஸ் இங்க சிங்கிள் ரூட்ஸ் இருக்கு, சப்போஸ் 2-3 இது வரக்குள்ள காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் வரக்குள்ள அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு நான் என்ன பண்ணணும், அகைன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். So that comparatively the circuit solving using Laplace is more convenient with respect to the time domain solving method. I hope it is very well clear to you. So this is the corresponding derivation. So in our next video we see about the RL series circuit with impulse input. Thank you.